Now, do you have to wear a burqa if you're going to teach at a Muslim university? There's nothing in the rule book that says so, but students of the Aliyah University in Kolkata have demanded this. And while 7 women teachers succumbed to the pressure, one did not. But she, however, has now been shifted to another university campus for fear that her presence might just cause trouble. This 24-year-old has nothing against wearing a burqa but will not be forced to wear one. But 2 weeks after she started teaching Bengali literature at the Aliyah University's Kolkata campus, the students' union there issued a farman. All women lecturers would have to wear burqas. During the month of April, it's the midst of April, the university, Aliyah University Students' Union called us and they told all of the 8 lady guest lecturers that we all have to wear burqa. Student Union told that don't discuss regarding this matter to authority, just follow our words. And we have forced all the students to wear burqa, and you will also be forced to take it. Otherwise, you have to leave your job. The Students' Union denies strong-arm tactics but admits that they suggested that in keeping with the tradition of the Calcutta High Madrasa, where the Aliyah University has a campus, the burqa would be more suitable. আমাদের অথরিটি যিনি ডেপুটি ছিলেন তাকে আমরা জানিয়েছিলাম যে একটা মাদ্রাসার মধ্যে এরকমভাবে চলাফেরা করা তিনি এমনভাবে আসতেন যেটা আমাদের কাছে সত্যিই দৃষ্টিকটুভাবে লাগতো। সেটা হতে পারে আপনি একটু না একজন সাংবাদিক ভাই বলছিলেন যে মানে ইউনিভার্সিটির কোনো ড্রেস রুলস নেই যে যেমনভাবে পরে আসতে পারে, নেই সে কথা ঠিক আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ড্রেস রুলস নেই বলে এমন একটা পোশাক পরে আসলো যেখানে যার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য সাথে সাথে আমাদেরও খারাপ লাগে, তেমন তো আমরা আপত্তি করতেই পারি। সবার কাছে এক জিনিস ভালো না লাগতে পারে, আমাদের কাছে লাগেনি, আমরা আপত্তি জানিয়েছি। Worried about trouble breaking out, the university shifted Shirin Midya to its Salt Lake campus where she's been for the last 3 months. She's written to the government about her predicament and has been promised action. इस तरह का होना नहीं चाहिए। घटना सिंगल है लेकिन मसला गंभीर है, इसलिए हमने वाइस चांसलर से भी कहा है यू लुक आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, क्यों घटा, किस लिए घटा, और आप रिपोर्ट दीजिए। आपका कोई मशवरा है तो मशवरा दीजिए, अगर कोई दोषी साब्यस्त होता है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। इस तरह घटना क्यों घटेगा? क्योंकि अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। While Shirin awaits government action, her resolve to stick to her point remains unshaken. Shirin knows she has an uphill battle ahead of her, but she is ready to fight it. It's not the personal onslaught on her that has really bothered her, it is the principle of the thing. She will wear a burqa when she wants to, if she wants to, just that nobody can force her to do it. In Munshirhat, Monideepa Banerjee, NDTV.